Hello everyone, here is 7th standard English Kalika chetharike learning sheets key solutions. ಇದು 7ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 7.1 ಕಲಿಕಾ ಒಂದು ಹಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶೀಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 2nd. 7.2 ರೀಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now let us begin the learning sheet 2, learning outcome 7.2. Read the story once or twice. Here is the story. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Once a fox found a skin of a tiger. He wore the skin. Now he looked very strange. He walked around boldly wearing the tiger skin. However, the animals of the forest were afraid of this strange animal in tiger skin. They chose the strange animal as their king. The new king proved to be very strong and unkind. He sat on elephants and moved around. He grew very arrogant. He ordered the killing of many animals for some reason or the other. He oppressed the animals. The animals hated his rule. One day there was a huge gathering of animals of the forest. The king was standing on the elephant. Just then he heard some foxes howling. He felt very happy. He too started howling. The animals were shocked to know that their king was just a fox. All of them attacked and killed him. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ನರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಹುಲಿಯ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯಪಡ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಸಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇರಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನರಿಗಳು ಹೂಳಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಗೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ನರಿ ತಾನು ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಂದೆ ನರಿ ಹಾಗೆ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳಿದೆ. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಯರಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಟೈಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ. They are not arranged as they occur in the story. Rewrite the events in the proper order in the space provided. Here the story is divided into sentences. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಓರ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ fox walked around the forest wearing tiger skin. Next, they made the fox their king. Then, fifth, means the king was very cruel and killed many animals. Then all the animals of the forest gathered. And next, the king heard foxes howling. And next, the king happy to hear howling. Next, the king howled. Next, the animals heard their king is howling, and the animals killed the fox wearing the tiger skin. Like this. Here you have to arrange them in the
ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 times. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಂತ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ. ನಾವು ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ಫಾದರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ 2 sons. His name was Balaji. He was a rich businessman. Gagan and Rahul were his sons. Gagan always helped his father and was very responsible. But Rahul was very irresponsible, always spending time with his friends. One day Rahul demanded his share of the property from his father. Balaji and Gagan were not happy with the idea, but Rahul demanded it strongly. So Balaji decided to give Rahul is a share. Rahul wanted to visit places all over the world. He wanted to be independent and happy. Soon after collecting the money from his father, he went away. He wasted his money by spending it lavishly and led luxurious and wasteful life. He visited places all over the world with his friends. Eventually, he returned into a poor man. He began to feel the need for money. His friends didn't help him and left him alone. He was desperate and lived in poverty. Gradually, Rahul realized that even servants enjoy better facilities in his father's house. He was advised by his father's friend to go back to his father. His father saw him coming and hugged him joyfully. He told his father that he had made a mistake. He didn't deserve to be called his son and asked him to treat him as his servant. Father was happy with Rahul's decision. He said, "I am so happy to see you back home. Forget what has happened and begin life afresh." Immediately Balaji called his servants and told him to bring Rahul the best clothes they could buy, decorate his fingers with ring, get good shoes for his feet, and make a delicious meal to celebrate his return. At this moment, Gagan came home. He heard music and dancing. Gagan questioned a servant, "What's happening? Why are they so happy and enjoying themselves?" The servant replied that his brother Rahul had came back and his father was celebrating his return. Gagan became angry and did not enter the house. Balaji came out and asked Gagan to come inside and told him to join the feast. He explained the importance of forgiveness to Gagan. Gagan too forgave his brother and joined the celebration. After reading this story 1 or 2 times, now we have to answer the following questions in a word or a sentence. Here I am giving you answers, but you have to write by your own. What was the name of a rich businessman who were his sons? Balaji was the rich man business, or Balaji was the rich businessman. Gagan and Rahul were his sons. Which son wanted to have a share of his property? Rahul wanted to have the share of his property. Why did he want his share? Rahul wanted to visit places all over the world. He wanted to be independent and happy. Who was angry with Rahul's father? Why was he angry? Gagan was angry because his father allowed Rahul to again home. Do you think we should forgive those who have done wrong things to us? Why? Yes, we should forgive them. Forgiveness is a great quality, and in forgiveness there is a happiness and joy. And next activity, fill in the blanks by choosing the suitable words given in the brackets. Here the bracket words: foolish, realized, forgiveness, eventually, desperately, hugged. Rahul eventually turned into a poor man. He realized that even the servants enjoyed better facilities. He wandered about desperately to find a job. Father hugged him joyfully and took him home. Rahul felt sorry for his foolish behavior. In forgiveness there is a happiness and joy.
And the next activity is given. Fill in the blanks with the opposite words underlined. Here, Rahul was happy, but his father was unhappy. His father was rich, but Rahul became poor man. Father dashed the property and Rahul took it. Father gave the property and Rahul took it. All friends become his enemies. Okay, and these are the activities. And next, activity 3 is given. In fairs, try to read the advertisement. Tell your partner what the advertisement is about. Get your teacher's help and to read the words that you cannot read by yourself. Ask your teacher for the meanings of the words that you don't know. See, here is the picture is given. For this picture, the words are given below. You have to read them. If you are not able to read, you have to ask your teacher to help to read, and even you have to ask your teacher to help to find the meanings also. ನೀವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನ ಕೇಳಿ ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ಫರ್ನಿಚರ್ಸು ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಹಳೆಯ ಆದರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ವಿವರಗಳು, ಅಡ್ರೆಸ್, ಮತ್ತು MG ರೋಡ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಪದಗಳಿದೆ, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟಾಯ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್, ಪ್ಲೇ ವೆಲ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್, ಇಪ್ಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟಾಯ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟಾಯ್ಸ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲೌಡ್, ಪಿಕ್ ಔಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ. ರೀಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಟು ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬೋವ್ pictures and table. You have to write in these boxes and read them aloud. Next, your teacher will read the newspaper headlines given below. Follow the headlines. She reads them by moving your finger under the each word. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್. ಕರ್ನಾಟಕ Education Department scrambles to keep kids engaged over next 2 weeks. Bengaluru, the government's sudden decision to close schools has left the Education Department grappling with ways to engage children over the next 2 weeks while the department plans to restart Vidyagama. Okay, like this, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next activity is given for you is that now read some headlines on your own and collect few newspaper headlines and paste or write them in the space provided. Once you have pasted or written them, read aloud the headlines to your class. Means ನೀವೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ the 7th standard Kalika chetharikeಯ second learning outcome activities. Okay, see the second learning outcome says that, here is second learning outcome says that read storybooks, news items, headlines, advertisements, etc. independently. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದಿ text. Okay, I hope these activities are helpful to you to learn reading and read them again and again and learn your reading fluency or fluency of words also. Okay, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ.